قبل أن نشرع في الجلسة الأولى ضمن صبيحة هذا المنتدى، سيستسمحكم معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمغادرة الجلسة نظراً لالتزامات مهنية. شكراً لمعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ولمعالي وزير الاقتصاد والمالية، ونرحب بكم مرة أخرى. والآن سنعطي انطلاقة أول جلسة في هذه الصبيحة، وهي جلسة خاصة بالرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأتشرف بدعوة رئيسة الجلسة السيدة كورنيليا ماير للصعود إلى المنصة لتقديم الرؤساء التنفيذيين إذانا ببدء الجلسة الأولى. مرحبا بكم. Assalamu alaikum, marhaban bikum, sabah al-khair. Very warm welcome, good morning, soyez les bienvenus, bonjour. May I ask three excellent excellencies to join me here on the panel. First, Mr. Usama Kasi, and then Mr. Ayman Sejni, and then Mr. Hani Salem Sombol. Good morning, and good morning again. And it's a real pleasure and a great honor to be chairing this first session where the three excellent excellencies, the CEOs of three of the private sector entities of the IDB will be speaking to us. Allow me to just quickly tell you what will be going on in this session. The aim of the ISDB Private Sector Forum is to highlight the activities of the group private sector entities and their relevance to the development as well as the private sector development of member countries, including Morocco. The various panels that you will have later will focus on the economy 4.0 and how blockchain, artificial intelligence, etc. influence the activities of the IDB's engagement with private sector pertaining to creating ecosystems, value chains, enhancing the way the bank creates deals with various صباحكم سعيد. أتمنى من الحضور الكريم أخذ مقاعدكم حتى نبدأ جلسة افتتاح المنتدى. والمرجو من الجميع إطفاء الهواتف النقالات فديا لأي إزعاج. serve as catalysts to promote and successfully integrate new technology in member countries. We are starting the day with the three CEOs, who I will call the excellent excellencies, of the bank's three private sector arms, the Islamic Trade Finance Corporation, ITFC, the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, ICIEC, and the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD. Their Excellencies will give us a 30,000-foot overview on how they see the economy 4.0 impact their businesses and where they see the opportunities and the obstacles for their organizations as well as for the IDB member countries. So, without further ado, we have very little time, 30 minutes, 3 people, so I've asked the gentlemen to limit each of them gets 2 questions, to limit their answers to 2.5 minutes. So I will be very strict, and then we will have interactive conversations, and inshallah, we will have time for some questions and answers from the floor.
I am starting with ICIEC, Mr. Usama Kaisi. You are an insurance pro. You come from the private sector. You've done sort of pretty much everything on insurance in this region. You even had a founding CEO of two takaful organizations, and you've been with the Arab Insurance Group. So you've really done everything. So when I look at it, the last few years, technology has developed with the speed of light. It's really hard to catch up. And how have cloud computing, new forms of data gathering, the management of big data, AI influenced your business on the insurance side? Good morning, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for your question. ICIEC, as a multilateral institution, has recognized long time back that data should be at the base and the core of its business values. The reason for that, as it was mentioned in the opening, that the speed of change in the information that we are receiving is not just transforming industries, but we have to look at regulation, and we have to look at strategies that we have to take a look at and to move forward. So data transformation is at the heart as a mean for ICIEC for long-term success. As a financial institution, ICIEC, even though it is an insurance entity, but we deal with financial products, so we are financial mediators. So we work in a world today where there is an immense number of data that is being gathered. We face as well stringent regulations and stiffening regulations because we work in multiple jurisdictions. As well, we are facing the frequent business disruptions that many industries are facing. The insurance industry faces as well business disruptions. All of this that we have been discussed, and the Minister this morning and His Excellency the President as well mentioned that it leads to creating ecosystems that has to deal with all these issues that we are facing. And from there, I would like to start to say that data gathering is extremely important, but we have to know what to do with this data that we are collecting. So we need to embark on a process, on a strategy within every entity, and ICIEC is doing that to see how we can mine data, because we see, and the studies, they show it, there's many entities, be it governmental or be it on the private sector, that they are data rich but inside poor. So they are not using the data properly that they are mining in order for them to enhance their position, and in order for them to increase their profitability and to be closer to the market and to mine the data and to understand it and to get the proper result from utilizing this data. What we face as an entity that deals with trade credit insurance and political risk insurance, we see that there is a competitiveness that is extremely becoming stiffening between the private sector, and we see it at multilateral level. And this is because the economy is changing and the need for our product is extremely under demand right now. So it is very important and critical for us as ICIEC to prioritize data management, analytics, and to use it with business intelligence capabilities. As well, I would like to say that ICIEC as an MDB and as an ECA of ECAs, we have embarked with the blessings of our board on modernizing our IT systems internally. And these things that we are going to look into is to see how we can facilitate our work as ICIEC in order to be closer to the market, to empower our staff with the right information, to take the proper questioning and the proper insight information, and in order for them to spend more time on probing into risk, in order for us to make the proper assessment of the risks that we are undertaking. In short as well, it is very important for us to put dashboards and analytics systems within the organization in order to lead us and to go through. This is a multilateral institution that looks after sustainability. We have to utilize BI, and we have to utilize the new technology to ensure that this institution can withstand this test of time, and we can deliver to our business partners and member countries the required results that they ask of us.
ومكمل رئيس Thank you very much. لتمويل مشاريع That's البنية been التحتية. very fun. I loved the data-rich and insight-poor. لقد That ساهم comes. البنك That's الإسلامي really للتنمية أيضاً very في true العديد and من very المصارف important. My الإسلامية second question to you is, والشركات you know, when المالية you look at your الاستثمارية various لتنشيط member صناعة countries, الصيرفة with الإسلامية what في الدول الأعضاء. speed are they وأنشأ embracing أيضاً those new مؤسسات technologies? للمعايير You know, والرقابة وتنظيم who is القطاع in front, مثل who هيئة is a laggard, المحاسبة and how can you والمراجعة help the laggards go in المؤسسات front? المالية الإسلامية يوفي As we are all aware, وهيئة المعايير when we deal المحاسبية مجلس at الخدمات government المالية level, والإسلامية we need to first بالإضافة إلى work مساهمته at regulation. في عدد من That الشركات is the في basis قطاعات of every متنوعة. strategy that the government can take. الإخوة From والأخوات there, we need إن to find متطلبات out about technological التمويل transformation لتنفيذ أهداف strategies التنمية that المستدامة countries are ارتفعت taking. من مستوى But the fact of المليارات the إلى matter مستوى that most of the التريليونات. member countries that we have, دولنا الأعضاء that they do not تحتاج have سنوياً science إلى and تريليون technology دولار strategies in لتحقيق place, أهداف التنمية let alone المستدامة. that they have the strategies that can وإجمالي lead تمويلات such جميع البنوك strategies that are. متعددة الأطراف Sorry, they do not have 145 such مليار دولار regulations that في عام can lead such strategies for 2017. transformation. والفجوة So we التمويلية always say that هائلة. successful technology ولحسن transformation الحظ begins فإن by الأموال setting المعدة clear للاستثمار parameters موجودة for values that وتبحث عن are فرص expected. استثمارية. So these are the ولذلك things that نرى are the أن سد basics, in هذه my الفجوة opinion, that government should put يتطلب regulation حلولاً and they should غير put as تقليدية well ونماذج عمل transformation مختلفة technology من جميع policy الأطراف and الدول والقطاع الخاص strategy to go forward. والبنوك متعددة At the الأطراف. same time, we have to ومن هذا translate the المنطلق technology تبنى البنك strategy الإسلامي into للتنمية use cases. نموذج And use عمل cases, قائم على they حشد are actual الموارد cases من that خارج we deal with on الميزانية day-to-day basis and we find لصالح solutions المشاريع for. في الدول So الأعضاء identifying these use ليقوم cases and بدور creating value المحفز for businesses للتنمية is key والمسهل in order لتدفق for all the الاستثمارات. stakeholders, be it private sector or public ولتحقيق هذا sector, الدور in order to be أنشأ البنك aligned صندوقاً and in لتمويل order for them to be الدراسات committed for such لإعداد transformation. مشاريع مجدية في One other القطاعات thing that I التي would like to highlight تتمتع as well is the الدول design فيها technology بمزايا architecture, نسبية and this is something that من خلال ICIEC سلاسل is القيمة. working on as well. كما أنشأ And we البنك see it in صندوقين leading countries, للشراكة بين القطاع العام والخاص modeling أحدهما technology is للقارة being adopted. الأفريقية And والآخر this is where we للقارة believe الآسيوية. that member states, they هذا have إلى to جانب have صناديق that أخرى radical modeling مثل صندوق technology. البنية And we التحتية see it رقم in the واحد advanced وصندوق economies البنية where التحتية transformation رقم has اثنين. changed, where every كما نظم technology is البنك in the عدد من hand of the المؤتمرات والندوات employees, وورش in the hand العمل of the بهدف average إتاحة الفرصة individual and citizen. للمستثمرين All of these things, they have للتعرف to على be الفرص clear and الاستثمارية technology being المتاحة في readily الدول available الأعضاء to people in order to وجهود make تلك that الدول في technological إزالة shift. معوقات الاستثمار. Governance ومن is an ذلك extremely المؤتمر important issue. السنوي How do we للاستثمار govern the الذي data يعقد that we بصفة are mining, the دائمة في infrastructures that we سراييفو are working on? بوسنا Who والهرسك owns the data? What ويحتفل liability does the هذه government السنة have? The بعامه private sector العاشر. has? All of these ومنتدى issues, they الصناديق pose السيادية challenges الذي يعقد for private سنوياً sector and for the وهذا هو government عامه as well الرابع. in order to see how they can كما يعمل coordinate البنك and بالتعاون مع collaborate الدول to make الأعضاء these issues على available تحسين to all. البيئة الاستثمارية Last but not least, وتحفيز I would تدفق say we have to الاستثمارات mobilize the المحلية country to deliver والأجنبية values. And من this خلال is the المشاركة technology في تطوير transformation القوانين that I spoke to والمؤسسات and the use وبناء cases, القدرات and ونقل we need to التجارب promote الناجحة work في environments مختلف المجالات من دولة إلى hospitable and أخرى. acceptable to change, ومن ضمن and we have to تلك mobilize البرامج all the برنامج stakeholders التكوين that المهني it has to start الذي with the تقوده government to المملكة regularize it المغربية and for the private لبناء sector to take it القدرات في 14 make it دولة public أفريقية and wider use. وبرنامج Thank you نقل very المعارف much. في I think مجال that was الطاقة very المتجددة comprehensive, and ومختبر we've دعم learned a lot. And المنتجات I المالية especially sort of المبتكرة بالمدرسة the المحمدية digital للمهندسين. strategies of countries is clearly an important الإخوة point. والأخوات Now, I أختم said كلمتي great honor to بالتأكيد introduce على أن مجموعة His البنك Excellency Mr. الإسلامي Ayman للتنمية Sejni. سوف He is the تواصل CEO of دعمها ICD. للقطاع الخاص بالدول الأعضاء He has a long مع banking اهتمام background, and we even work for للمشروعات the same الصغيرة institution once. والمتوسطة We're both ex-Citibank. وتوفير الأدوات التي Citibank seems تؤدي to إلى تخفيض train the best المخاطر and keep the rest, or something like مستفيدة that. في ذلك من So التصنيف you work for الائتماني ITBA, العالي you work for الذي Samba, يتمتع به HBCC in البنك Saudi. وأيضاً تفرد You المجموعة also لتقديم really are منتجات at the مالية pulse of متوافقة مع الشريعة الإسلامية. the وفق الله technological الجميع side لتحقيق with the الأهداف Open Silicon, where you're chairman of the وبلوغ Open الغايات. Silicon Incorporated والسلام عليكم and ورحمة الله Bahraini وبركاته. banks. So you really you feel the pulse of technology, and I had a very good conversation with you yesterday.
So, to what لمعالي extent is the الدكتور ICD بندر حجار على spearheading هذه digital الكلمة transformation and القيمة؟ disruptive technologies for اسمحوا لي أيها disruptive they الحضور are, الكريم أن fintech, أرحب blockchain, بكبار AI in the رجال private sector for their الأعمال member countries. والمستثمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم لعرض تجاربهم وتبادل الخبرات وتقديم الإفادة. هذا المنتدى سوف يتيح المجال لربط المستثمرين المشاركين بالشركات وأصحاب المشاريع الفردية من المغرب والذين لديهم مشاريع تجارية واستثمارية قابلة للتمويل. المغرب من بين الدول التي استفادت بشكل كبير من مشاريع وتمويلات البنك الإسلامي للتنمية والتي همت مجالات أساسية بالنسبة للاقتصاد المغربي. أتشرف الآن بدعوة معالي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة المملكة المغربية السيد محمد بن شعبون لإلقاء كلمة أمامكم. And by having mobiles, usually it makes it very much easy to reach out to them, and at the same time they can reach out to financial institutions. Now, it's also very much important to know that with the financial technology, there is also lots of opportunities to be able to study what is needed and where it's needed and what type of services are needed. You can also be able to do with all the big data that gets to be gathered, to have artificial intelligence to provide the best service and the required service in the location that is needed. On the other side, it is also very much interesting to know that the financial technology enables in so many different ways all the products that have not been able to be provided in the past in a much faster and a much more efficient way to the clientele base. And at the same time, we could always demonstrate from now on that يطيب لي بداية في هذه الكلمة الافتتاحية أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة المملكة المغربية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المغرب ومتمنيا لكم مقاما طيبا في رحاب مدينة مراكش الحمراء العريقة. بمناسبة افتتاح هذا المنتدى منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أتقدم بعبارة الشكر لمجموعة البنك على تنظيم هذا المنتدى الذي يشكل فرصة لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مختلف اقتصاديات بلدان الدول الأعضاء. كما أثمن هذه أهمية هذا الموضوع دور القطاع الخاص في سلاسل القيمة الإقليمية الذي تم اختياره لهذا المنتدى والذي يندرج في صميم التوجه الاستراتيجي للبنك الذي ينص على ضرورة تركيز الجهود وتنسيقها لإحداث تحول شامل في سلاسل القيمة مع إشراك القطاع الخاص. ومما لا شك فيه فإن هذا التوجه الاستراتيجي للبنك سيمكن دول الأعضاء من تحسين تنافسيتها في القطاعات التي تتمتع فيها بأكبر ميزة تنافسية وذلك من خلال الارتقاء بالتكنولوجيا الصناعية وتوسيع الأسواق وبالتالي تنويع الصادرات من منتجات المواد غير ويكفل هذا النهج نمواً مستداما وقدرة أكبر على إيجاد فرص العمل وقدرة على الصمود وبالتالي بناء اقتصادات سوق أفضل تضمن حياة أفضل لمواطني بلداننا. أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة تعتبر المملكة المغربية نظرا لموقعها الجغرافي وتطور قطاع النقل واللوجستيك مركزا إقليميا وقاريا للتجارة والاستثمار
Okay, thank you, Mr. Sombor. ويعتبر الاندماج في سلاسل Your القيمة Excellency, العالمية value chains are important من and خلال a very important ترويج part of لقطاع the sort of التصنيع. regional integration. How do you قطاع see التصنيع data? How do you see الموجه data للتصدير enabling you من بين to اهتمامات get value chains, الاهتمامات الرئيسية make للمملكة them stronger because والذي trade يرتكز على clearly القطاع helps the الخاص value chains. How do you كفاعل رئيسي take في advantage تحقيق of the new technology to وأهدافها. get there? ويعمل القطاع العام والخاص بالمغرب سويا على بلورة التحول الصناعي الذي عرفه من خلال برنامج تعاقدي يتم بموجبه صياغة الالتزامات المتبادلة في وثيقة وحيدة، مما مكن من توفير الوضوح اللازم حول مستقبل الصناعة المغربية للمستثمرين. كما أن هذه الصيغة التعاقدية تشكل ضماناً لحسن تنفيذ إجراءات مخطط الإقلاع الصناعي وانخراط الجميع في عمليات محددة وملموسة ومنسقة. ومن تجليات هذه الشراكة القيادة المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء المنظومات الصناعية التي تعد من دعائم هذا المخطط عبر خلق دينامية وعلاقة جديدة بين كبرى الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف جعل الصناعة مصدراً هاماً لمناصب الشغل وطرفاً مهماً في الاندماج الصناعي. كما أن جل المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والتي ساعدت المغرب على إعداد البيئة المناسبة للاستثمار في ميادين الطرق والمواصلات وري الفلاحة والطاقات المتجددة وغيرها تم تنفيذها بشراكة مع القطاع الخاص في إطار القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاص وفي تكامل تام مع الدولة دوراً ريادياً في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الأفريقية، حيث قطاع البنوك وشركات التأمين والاتصالات تسجل حضوراً ملحوظاً، دون أن ننسى المجهودات المبذولة في ميدان التصدير التي تهم قطاعات ذات قيمة مضافة عالية كالسيارات وصناعة أجزاء الطائرات أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أتمنى أن تكلل أشغال هذا المنتدى بكامل النجاح والتوفيق، فإنني على يقين أن هذا المنتدى سيمثل لفاعل القطاع الخاص والدول الأعضاء ومجموعة البنك فرصة لإثراء النقاش وتبادل الخبرات وإيجاد حلول مبتكرة وآليات ملائمة لخصوصيات مختلف دول الأعضاء، وتعطي فعالية أكبر لخلق تكتلات إقليمية يقودها القطاع الخاص وتدعمها مجموعة البنك في أفق تمكين اقتصاديات بلداننا من الانخراط الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله. What are the brands actually that you see today? شكرا لكم معالي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة المملكة المغربية. أود الإشارة إلى أنه سوف يتم خلال فعاليات هذا المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من مختلف الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الاستثمار والنهوض باقتصاديات الدول الأعضاء وتعزيز دور القطاع الخاص. وأتمنى لكل الحضور الاستفادة من الندوات القيمة. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، انطلاقا من أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتشجيع وترويج الاستثمار بين الدول الأعضاء، طرحت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مبادرة أطلقت عليها منتدى الأعمال بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثقة،
هدفها this is a دعم very good رواد question. الأعمال في القطاع الخاص As we've seen وتحفيز today, الاستثمار His المباشر Excellency, the chairman of the والتعريف group, was talking بالعديد about من the financial المنتجات gap والأدوات and how now we're المالية talking in billions and والخدمات trillions. الاستشارية المتنوعة. Today we have to think about إذن another أدعوكم الآن وفي gap, which is the دقيقتين technological gap in member لمتابعة countries. شريط I think قصير member countries today, للتعريف بمنتدى one of the الأعمال challenges of not لمجموعة being able البنك to be الإسلامي part of the للتنمية overall, ثقة. let's say, value chain or the global trading system is because their capacities are below. THICA, the Islamic Development Bank Group Business Forum, is the main window of the ISDB Group, facilitating contact and coordination between its entities and private sector firms in our member countries. Our objective is to make our cutting-edge platform available to investors and leaders committed to partnering in promising investment opportunities. This is supported by our regular investment-related events across the globe, our innovative online portal for generating new projects and networking opportunities. THICA's focus is on promoting cross-border investment among ISDB Group member countries, with the support of ISDB Group's financial products and services. THICA has successfully organized more than 100 international and regional conferences and arranged over 1,000 business meetings in ISDB Group member countries. THICA members also enjoy the following benefits: exploring business opportunities in ISDB Group member countries, access to information and potential partners and counterparts, promoting products and services. Members have full access to THICA's premium facilities. Our head office in Jeddah is a business hub, which includes meeting rooms for events, B2B meetings, video conferencing and webcasting, temporary executive offices and VIP lounge areas for business leaders. To benefit from our services and facilities, please visit THICA's portal. THICA, the window connecting the ISDB Group to the private sector. What I would like to do now is, as we are really running out of time, and if we are overrunning, then the whole day overruns, and then I'll be in trouble كان with هذا our شريط esteemed قصير organizers. للتعريف So we بمنتدى need to be الأعمال on time. So what I لمجموعة would like البنك to ask الإسلامي you to do للتنمية is ثقة. each of you gets one sentence. To just, if you put in one sentence what technology means for your business. And we're starting with you. We're going in reverse order. May I ask Your Excellency, Mr. Sombol, to give me the first sentence? It's the future. Okay, it's the future. Second sentence. Connectivity. Connectivity. It's future. This is very good. Future, connectivity, and for you? Just a word or sentence. Sentence is good, word is good. It's up to you, sir. Engagement. So I think we have, sadly, I don't think we have time for a question, for questions from the audience, because as I said, we need to be on time. We may even end a little bit early. It's always good to be, on budget and ahead of time in completion. I did a lot of project finance. I've learned that the hard way. So what I would like to do is just quickly sum up the key things to give with you. So what I learned from the insurance side was, it's very important to have access to data, so the new technologies help. But the danger is to be data rich and insight poor. And that's precisely where the bank can help. And I loved the ICD's view that financial inclusion is a problem in the member countries, if I may say, in our member countries. So force for financial inclusion. You use data to be a force for financial inclusion. Mobile telephones are a very big part of that. And I loved your way of connecting 100 banks, and you explained to me that you will get one deal a month from each of these banks. So that's 1,200 deals for ICD over the next year. So the other thing that I would say, it's good to talk and it's good to be connected.
And then when we look at revolution, you trade is so data driven. And you very well gave us the thing that we are now, it's a fourth revolution, we are here. And the question is, are you ready for 4.0? Very few companies are. But your arm is getting ready to be ready, if I can say that. You're really working to help bridge that technological gap. And I would like to leave it with its future, its connectivity, and its engagement. Would you please give an applause? And they were really excellent excellencies. Thank you very much. Oh, wonderful, yes. Let's get up. The slow moderator. شكرا للسيدة رئيسة الجلسة وشكرا للسادة المتحدثين. إذن صورة جماعية للذكرى. شكرا لكم.